Hi friends, welcome back to my physics channel once again. In today's video, I will discuss about a triangular lamina that is 2D, two-dimensional body. So board mein chudandi PQR is a triangle. Okay, it's a triangular lamina ante 2D anamata, which is having a mass capital M and the height you can see it is given as H and the base is given as B. Base emo B, height emo H. And this triangle is rotating about the axis, x-axis, about this axis, about base anamata. So about base ఇలా rotate అవుతున్నప్పుడు axis, about axis, what is the moment of inertia? ఓకేనా? సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, moment of inertia of a triangular lamina that is two-dimensional body having base B, height small h and mass capital M rotating in this fashion like this. అంటే about base, okay, not about height, about base అంటే ఇలా తిరుగుతుంది. Now how to get the moment of inertia? So because if you see this triangle you can see it is tapering, okay, towards the apex. So to find the entire triangle, what you have to do, you have to take small strips. For example, I'll take a small strip here. So like this you can say take number of strips. This is a strip. You can see this is another strip. This is another strip. So like that so many strips are there. The combination of all these strips forms the triangular lamina 2D. So నేనేం చేసి అందులో ఒక చిన్న స్ట్రిప్ తీసుకున్నాను ఫ్రమ్ హైట్ డౌన్ ఎంత, లెట్ దిస్ హైట్ బి సమ్ వై. సో ఇలాంటి స్ట్రిప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ వై అవుతుంది, ఇక్కడ వై డిస్టెన్స్ ఇది, బట్ ఇక్కడ మారుతుంది చూడండి. So again you can see y is changing here, y1, again here y2, you can see here y3, y4. So y is varying here. I'll write here y is changing. So because y is not constant, అక్కడ సర్కిల్ లాగా రేడియస్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నట్టు కాదు, ఇక్కడ y is changing. You can see for this plate it is y, for this plate it is more. So it is increasing as you go towards the apex P. So y change అవుతుంది కాబట్టి, and let this small thickness be dy. So a thickness dy అనుకుందాం, ఓకేనా, and the mass be dm of the small plate. So moment of inertia ఎంత అవుతుంది, that small plate di is equal to dm into the small plate area, because if you consider sigma of the total plate and the total lamina the sigma, okay, sigma is equal to mass by area అంటే హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్, మొత్తం ల్యామినా ఇది, ఓకేనా. సో సిగ్మా ఇంటూ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ M. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎంటైర్ మాస్ ఆఫ్ ద ల్యామినా, ఓకే. హాఫ్ బేస్ ఇంటూ దట్ ఈస్ మాస్ పర్ ఏరియా. సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్, బికాజ్ టూ డైమెన్షనల్ కాబట్టి వీ కాంట్ టేక్ లీనియర్ డెన్సిటీ, ఓకే. సో డెన్సిటీ ఎలా, ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి, సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ మాస్ పర్ ఏరియా అంటే ఏరియల్ డెన్సిటీ తీసుకోవాలి, నాట్ లీనియర్ డెన్సిటీ, ఓకేనా. సో మాస్ పర్ ఏరియా సిగ్మా. సో తీసుకున్నట్టుగా ఇది ఈక్వేషన్ 1 పెట్టండి. ఇప్పుడు నాకు స్ట్రిప్ ఇది కావాలి. స్ట్రిప్ ఏంటి, మాస్ ఇంటూ ఏరియా. సో స్ట్రిప్ ఇది ఎంత అవుతుంది, చూడండి, స్మాల్ స్ట్రిప్ ఎంత అవుతుంది, సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ దట్ ఈస్ డిఎం మాస్ బై ఏరియా. ఏరియా ఆఫ్ ద స్ట్రిప్ ఎంత అవుతుంది, లెంత్ ఇంటూ దిస్ బ్రెత్. సపోజ్ ఈ లెంత్ని ఐ విల్ కన్సిడర్ as L, ఇస్ దిస్ లెంత్. ఇక్కడ చూపిస్తాను స్ట్రిప్. So this is the strip I have taken outside. So this is length L and dy thickness. So what is the area of that one? Length into breadth. So L into dy. లేదా sigma into L into dy is equal to dm. This is the small strip. అలాగే నెక్స్ట్ స్ట్రిప్, అలాగే నెక్స్ట్, అలాగా ఆ స్ట్రిప్స్ అన్ని కంబైన్ చేస్తే you will get that lamina. So to get the entire one you have to integrate from here to here, 0 to h, from here to here height, ఓకేనా. సో డిఎం ఇంటూ, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, డిఎం ఎందుకంటే మాస్ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ కదా, డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఎంత, రెఫరెన్స్ యాక్సెస్ వై కదా. సో మాస్ ఇంటూ, ఓకేనా, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్ హియర్. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా ఏంటి, మాస్ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్, ఓకే, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్, మాస్ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, ఇక్కడ సిగ్మా ఇంటూ ఎంత వచ్చింది మాస్ నాకు, సిగ్మా ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ డివై, ఓకేనా.
సిగ్మా మాస్ వాల్యూలో పెట్టేద్దాం, ప్లేస్లో మాస్ ప్లేస్లో పెట్టేద్దాం. మాస్ ఎంత? సిగ్మా ఇంటూ స్మాల్ ప్లేట్, ఇది ఎల్ ఇంటూ డివై. దిస్ ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ప్లేట్. డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకున్నాం మనం? వై. వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్? ప్లేట్ ఎక్కడ తీసుకున్నాం? వై ప్లేస్లో తీసుకున్నాం. ఈ ప్లేట్కి ఇదైతే y1, ఇదైతే y2, y3, y4. సో y is changing. సో మాస్ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్, perpendicular distance. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ ప్లేట్. ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి? బోల్డ్ అండ్ ప్లేట్స్. సో మెనీ ప్లేట్స్ ఆర్ దేర్, ఇన్ఫినిటీ ప్లేట్స్. సో ఇఫ్ యూ కంబైన్ ఆల్ దోస్ యూ విల్ గెట్ దట్ వన్. సో ఇంటిగ్రేషన్, ఇదేమో 0 to I, ఇదేమో 0 to h. What is the total height? H. So 0 to h. So left side integration I. Now sigma constant. Okay na? Now length, again length ikkada manaki you have to find out dy function and of course y square. Now how to get this length from similarity of triangles? జాగ్రత్త చూడండి. ఈ లెంత్ ఎలా వస్తుంది జాగ్రత్త చూడండి. This is one triangle and this is big triangle. జాగ్రత్త చూడండి. See, this is a big triangle PQR. Please watch carefully. చూస్తున్నారా? ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, బిగ్ ట్రయాంగిల్. తర్వాత చిన్న స్ట్రిప్ తీసుకున్నాను నేను, స్మాల్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ లెంత్ ఎల్. ఇది బి బేస్, ఇది హైట్ హెచ్. Now I'll use similarity of triangles and I'll try to find the length L. ఎందుకంటే L వాల్యూ కావాలి నాకు. I have to put it here for integration. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను? బేస్ బై బేస్, సిమిలర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఫ్రమ్ జామెట్రీ. ఏం చేస్తాను? బేస్ బై బేస్, బేస్ బై బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ బై దిస్. ఈ హైట్ ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఈస్ దిస్ హైట్? కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ హైట్? ఈ టోటల్ హైట్ హెచ్, ఇది ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వై. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? హెచ్ మైనస్ వై, ఐ సపోజ్ హెచ్ మైనస్ వై. అర్థవుతుందా? టోటల్ హైట్ హెచ్ కదా, హెచ్. ఇది వై. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ దిస్ మైనస్ దిస్, సో హెచ్ మైనస్ వై. సో దిస్ బై టోటల్ హైట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ సిమిలర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. జామెట్రీ అర్థమవుతుంది మీకు? So from similar to triangles, I am trying to find out the length L of the small plate considered. So base by base and L by B is equal to height by this height and h minus a by total height. Okay na? Now I'll substitute what is L here? Sigma into L place lo B into h minus y by small h. Okay? Into dy into y square. Okay na? Now దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ we have to do from 0 to y. Left side already I have done I. Okay na? Sigma constant, I'll take it outside, I'll apply the value, that one there last. That's the B. B కూడా constant, పక్క తీసేద్దాం. H again constant, I'll take it outside. Now inside ఏం మిగిలే మనకి? h minus y into dy into y square please. So for this I have to do integration from 0 to h. అర్థమవుతుంది మీకు? So observe carefully how to find the moment of inertia about the base. The triangle is rotating in this fashion about the base B. We are trying to calculate by using geometry, maths. Okay na? So for that ఏం చేశాను నేను? I have considered small plate of length L from a distance y from the base. So like that so many plates ఉంటాయి. ఆ ప్లేట్స్ అన్ని కంబైన్ చేస్తే మొత్తం 2D లామినా అది మనకి వచ్చేస్తుంది. And we are integrating from 0 to height h. And ikkada similar of triangles use chestam, base by base is equal to height by height. Ee height enta avutundi? Total height minus this considered height y. So like that you substitute here. Now we are integrating చేస్తున్నానండి. Sigma b by h into ikkada ఇది లోపల తీసుకెళ్ళిపోండి. h into y square minus ఇది ఎంత అండి? y cube. ఓకేనా? into dy. So I is equal to sigma b by h. Consider each and everything integration ki 0 to h. Are you following here? h minus y square ఉంది, ఎందుకంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ కదా, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కదా ప్లేట్ కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? విత్ రెఫరెన్స్ యాక్సిస్. సో h dy
ఇంటూ వై స్క్వేర్. అదవుతుంది మీకు హెచ్ డివై ఇంటూ వై స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ ఇది హెచ్ డివై ఇంటూ వై స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ 0 to h, ఓకేనా, మైనస్ ఇది ఎంత అవుతుంది వై ఇంటూ వై స్క్వేర్ అంటే వై క్యూబ్ డివై ఇంటిగ్రల్ 0 to h. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, అదవుతుంది మీకు పాయింట్. ఈ హెచ్ కాన్స్టెంట్ బయట తీస్తాను, అదేందా సిగ్మా కాన్స్టెంట్ బి కాన్స్టెంట్. సో లోపల మిగిలింది ఏంటి ఐటమ్, ఇదే ఐటమ్ మిగిలింది, చూడండి ఇది మిగిలింది హెచ్ మైనస్ వై డివై వై స్క్వేర్. సో హెచ్ ఇంటూ వై స్క్వేర్ డివై, ఓకేనా, అలాగే వై ఇంటూ వై స్క్వేర్ వై క్యూబ్ ఇంటూ డివై. నా సెపరేట్లీ ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బి బై హెచ్. నా దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ హెచ్ కాన్స్టెంట్, మళ్ళీ ఇక్కడ హెచ్ కాన్స్టెంట్ వై స్క్వేర్ డివై ఇంటిగ్రేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ డివై, వై క్యూబ్ బై 3. సో వై క్యూబ్ బై 3, ఓకేనా, లిమిట్స్ 0 to h మైనస్ ఇక్కడ వై క్యూబ్ డివై. సో వై పవర్ 4/4, వై పవర్ 4/4 లిమిట్స్ అగైన్ 0 to h. సో మిగతాది ఎక్కడ చేద్దాం, వేర్ ఇస్ ద ప్లేస్ కెన్ ఐ డూ హియర్, ఇక్కడ చేస్తాను, ఇది చెప్పేస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఇక్కడ చేస్తాను నేను. సో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఐ డూ హియర్. సో ఇది ఎంత అవుతుంది, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ సిగ్మా బి బై హెచ్ లోపల ఇంటూ హెచ్. ఇది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోపల లిమిట్ అలాగే 0 అయిపోతుంది. అప్పర్ లిమిట్ పెట్టండి హెచ్ అంటే హెచ్ క్యూబ్ బై 3. దిస్ సెకండ్ పార్ట్ విల్ బికమ్ 0 బికాజ్ లోవర్ లిమిట్ 0/0 హోల్ క్యూబ్ అయితే 0 అవుతుంది. అందుకే ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్. మైనస్ అప్పర్ లిమిట్ అంటే అగైన్ వై ప్లేస్లో హెచ్ పెట్టండి హెచ్ పవర్ 4/3 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ అగైన్ 0 అవుతుంది, 0 పవర్ 4/4. సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ వన్. సో ఫైనల్గా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బి బై హెచ్ ఇంటూ హెచ్ క్యూబ్ ఇంటూ హెచ్ అంటే హెచ్ పవర్ 4/3 మైనస్, ఓకేనా, ఇది ఎంత అవుతుంది హెచ్ పవర్ 4/3. జాగ్రత్త చెక్ చేయండి, ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్. ఏదైనా వాల్యూ మిస్ అయ్యామన్నా చూడండి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. హెచ్ పవర్ 4/h³/3 హెచ్ పవర్ 4 ఇది 4 అండి, చూడండి కంగారు తప్పేసాను సరే, ఇది 4 ప్లీజ్, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ వాచింగ్, లేకపోతే 0 అయిపోతుంది. ఇది 4 ఎంత చూడండి, పై పవర్ 4/4 ఇది 4 ప్లీజ్, సారీ ఫర్ దట్ వన్. 2 క్యూబ్ అయితే క్యాన్సిల్ అయిపోయి 0 అయిపోతుంది మొత్తం మొమెంట్. ఇదిగోండి వై క్యూబ్ డివైడ్ ఎంత ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్ ఎక్స్ పవర్ n+1/n, ఎక్స్ పవర్ n+1/n+1, ఓకేనా. ఇంటిగ్రేషన్ తెలుసు కదా ఫార్ములా, ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఎక్స్ పవర్ n డి పవర్ n ఏంటి ఎక్స్ పవర్ n+1/n+1, ఓకేనా. సో ఇక్కడ 3+1/3 అంటే 4 వస్తుంది, అందుకే 4 మర్చిపోయాను. నా ఇట్ ఈస్ ఓకే. నా ఇది ఎంత అవుతుంది h³/3 ఇంటూ హెచ్ పవర్ 4/3 h/4. ఇప్పుడు దీనికి ఎల్సిఎం పెట్టండి, సిగ్మా బి బై హెచ్ లోపల ఎల్సిఎం 12 12 3కి 4కి 3 4s are 4 into h/4 4h/4 minus 4 3s are 3h/4 3h/4, and of course this is equal to moment of inertia. So therefore I is equal to sigma b by h into 4h/4 minus 3 అంటే h/4/12. ఇప్పుడు ఈ సిగ్మా వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టండి. వాట్ ఈస్ సిగ్మా, ఓకే, టోటల్ వాల్యూ సిగ్మా ఎంత అవుతుంది 2m/bh. ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఫ్రమ్ దిస్ సిగ్మా ఎంత అవుతుంది 2M/bh సిగ్మా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1. సో అక్కడ పెట్టండి 2M/bh ఇంటూ మళ్ళీ b పైన ఉంది కిందన h ఇంటూ h/4/12. b క్యాన్సిల్, అది h ఇదేమో 3 2 1s are 2 6s are. సో వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ mh³ ఏమేమి చూడండి, ఇదేమి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హెచ్ క్యాన్సిల్ అయింది క్యూబ్ టైమ్స్, ఇంకో హెచ్ ఉంది ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో స్క్వేర్ mh²/6 ప్లీజ్, ఓకే ప్లీజ్ చెక్ ప్రాపర్లీ mh²/6. ఇక్కడ కటింగ్ అయింది, ఇంకో హెచ్ ఉంది కదా చూడండి, bh అని రాస్తాను కదా, ఈ h² ఈ పవర్ 4లో స్క్వేర్ కట్ అయితే స్క్వేర్ ఉంటుంది, ఇంకా బీబీ కట్ అయిపోయింది, ఇంకేమైంది mh²/6 2 6
సో వాట్ ఈస్ ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫైనల్ ఏమొచ్చింది మనకి mh స్క్వేర్ బై 6. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది. ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఫర్ 2D object that is lamina, triangle lamina. So moment of inertia about the base is given by mh square by 6. Very very important one. న్యూమరికల్ చేస్తుంటే ఇది పనిచేస్తుంది. h is the height of the lamina, triangular lamina. ఓకేనా? సో బేస్ వైపు తిరుగుతుంది ఇలా ట్రయాంగిల్, moment of inertia. So what is the answer? m total mass of the lamina capital M, h height from the base to the apex level, 6 is the value. So mh square by 6 is the moment of inertia about the base. Okay na? Clear? So again we'll meet with the next video. Okay na? Right.